Maya ni mamwe ma maria tukuhariirie Inooro hwaini. The government will not be involved in settling those issues between the family and any claimant or any person on that land. They will deal with the family and the court and the enforcement agencies. Thirikari kuga ndikuingirira ngucanio cia mugunda wa family ya Kirima tondu mari na marua makuonania ene wao. Magavana guthingiririo mahuthire mbeca iria thirikari erekereirie guthaitira aria mahutitio ni muiyuro. Urutani gukua thutha wa gutemwo ni kiberereki kia ndege mwena wa Msalani Garissa. Na bunge ya Kiambu kuhitukia watho wa kigina thutha wa gucokereria cikaro. Tariki 21 mweri wa 11 mwaka wa 2023. Maya ni mohoro ma Inooro hwaini na turi na ngatho mwiroreri ni undu wa we kunyitanira na ithwe na ni ngikwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Njihie. Tracy wa irimo no twina akere mumemerekia wito no ruthiomi rwo tauri na njira cioko njitagwo muruki wa mucoki. Maya ni mohoro maria turi namo ithaa riri. Tukianjiriria andu matanyihire 30,000 aria mari mugunda-ini wa eka 1,000 wa family ya Kirima mwena wa Njiro ni matongitio igutha ringi thutha wa thirikari guthingiriria ati family ya Kirima niyo nyene mugunda ucio no uguo mabatie kwanjiriria kuoha mirigo. Thirikari yugite ndikuingirira undu wothe wigie mugunda uyu tondu taito na marua maria mothe ina mo maronania mugunda ucio ni wa family iyo. Na toria Jenga wa Mbui aratariria aikari mari na nginya tariki 31 mweri twerekeire wa Dithemba gukorwo mathamite kuma mugunda-ini uyu toria watho wa igoti ugite. Thutha wa gucemania na family ya Gershon Kirima, minista wa migunda Alice Wahome nirutite murugamo wa thirikari wigie ngucanio cia eka 1,000 cia mugunda uria ukoretwo ukigucanirio, akiuga kuringana na taitu iria ruhonge rwa migunda inayo mugunda ni wa family ya Kirima. Family of Kirima has been in court with certain persons who possibly claim an interest in the same land, and there is a judgment of the High Court which has now given an indication or a clear indication that the land, as per our records, belong to Kirima. Because we think members of the public are still being hoodwinked by some fraudsters to tell them that there is still another decision that is to be made. The decision was made by court. The record speaks for itself, that the records that we have here, the land belongs to the Kirima family. Ona kuhana uguo Wahome ni acokeirie aria makoretwo makiuria thirikari ingiririo horo-ini uyu, akiuga thirikari ikurumirira itua ria igoti na hatire undu o wothe ikuhutania na uhoro wigie mugunda ucio. Other clarifications that we need to make as a ministry on behalf of the government is that we have received a lot of inquiries whether there is a possibility or consideration by the government to buy the land or to settle people who are living on the land. This land is about 1,000 acres. We have no such plans. There is no instructions to that extent. Oritie makiria ma andu 30,000 aria megwatire mugunda ucio mehariria mu thiku no iretara na kuringana na igoti gutire wagirirwo gukorwo mugunda-ini ucio igikinya tariki 31 mweri ukite wa Dithemba. To warn the members of the public, unless you have engaged the Kirima family as of now, the record shows that you may be falling into a trap of fraudsters who do not have a clean title. If the Kirima family decide to engage on the people who are sitting on the land, it is on the buyer-seller agreement, but the fact is the land belongs to the Kirima. Wahome ni uritie muingi wihuge turia nime turia tukoretwo tugikungania wara ati ni maraheana marua ma kuonania mugunda ni wao, akiongerera ati ona kwina mundu urahurira aikari etwite minister wa migunda with a PA and saying, talk to my PA, telephone number this and this, go pay 47,000, go pay 30,000, go pay your land, your kin, look for your next of kin,
Your land is in danger. I'm the cabinet secretary. The point is, wananchi wa Kenya, tafadhali, don't waste your money with con men. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wambui. Munini wa President Rigathi Gachagua oretie gavana wa kaunti ya Mombasa na wa Tana River marekererie mbeca cia guteithia muingi na irio hindi ino magomeirwo ni mwaraho wa mbura nene ya El Nino. Akiaria mihango-ini ya uheani wa irio kuri aria mahutitio ni muiyuro, Gachagua oretie thirikari cia kaunti ihe andu ethi mawira ma guthingura mitaro, akiuga thirikari ni ihotorete gutangikira aria othe mekugumirwo ni ugwati wa muiyuro. Jabi Wajao ni aratariria. Akiaria hindi ya kurugura mutaratara wa kuhe andu irio mwena wa Kisauni kaunti-ini ya Mombasa, munini wa President Rigathi Gachagua augite ati thirikari nene ni irekereirie mbeca kuri kaunti ya Mombasa na ya Tana River cia kung'ethanira na hathara ya mbura nene ya El Nino, na ugo magavana ma kaunti icio cieri mabatie kuhuthira mbeca icio uria kwagiriire. Gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Oho oretie magavana aya mahebe ujithi mawira ma guthingura na kwenja mitaro ingi ya gutwara mai ma giko ari ta njira imwe ya guthondeka mawira kaunti-ini icio. Kwa hivyo mimi namwambia gavana wa hapa Bwana Nasil, utoe miguu kwa gunia, uweke vijana wafungue mitaro maji iweze kutembea. Kungi nakuo aikaria matura maria magomeirwo ni muiyuro kaunti-ini ya Tana River ni mambitie guthamio niguo kumahonokia kumana na guthererio ni muiyuro riri mbura nene ithiite na mbere kura. Thirikari inyitanĩire na ruhonge rwa mutharaba mutune na ikundi ingi cia wendi mwega itemi-ini ria kuhonokia aria mahofanĩirio ni muiyuro riri aria mahonoketio mamukirite uteithio wa irio na indo ingi cia bata. Ikiwa hali itaendelea namna hii, uko uwezekano kwamba itahitajika nao mbali na boti tutumie chopa, kwa sababu sehemu nyingine inakuwa ni vigumu sana kufika. Leo tumeweza kutoka sehemu ile tuliotoka, tumetumia lisaa zima kufika hapa na kurudi tumia saa zima. So kuna vijiji vingine ambavyo mpaka sasa hivi hatujafika. Na kwa bũrũri-inĩ wa Somalia namba ya aria makuite kumana na miaraho ni ambatirite nginyagia andi 50, andu 700 matigitwo matari na wĩikaro thutha wa mĩciĩ yao gukuo ni muiyuro. Murugamiriri wa ruhonge rwa mogwati bũrũri-inĩ wa Somalia Mohamud Mwalim augete ati mbura ino itanyitwo guthie na mbere na kuongerereka kumana muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jabi Wajao. Kogena kwa President William Ruto akinyiriria ati bururi wa Kenya na mabũrũri matiganĩte ma gĩtarũ kĩa Afrika nĩ merutĩire gũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Rũraya ũtũgĩria ũrũmwe makĩria harĩ wonjoria. Akiarĩria abunge bunge-inĩ ya gĩtarũ kĩu mũciĩ-inĩ wa Strasbourg bũrũri-inĩ wa France hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, President oho nĩ atarĩirie wĩrutĩri wa bũrũri wa Kenya kũng'ethanĩra na itoi cia Al-Shabaab hamwe na gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa Sudan. The role of Kenya as a stable democracy and an anchor state for peace and security in the region becomes increasingly significant. As the Africa Union mission in Somalia is concluding, Kenya as a frontline state will continue our support and collaboration with the government in Somalia to fight against terrorism. This ongoing commitment is crucial for maintaining regional stability, and we count on the EU bilateral support for our efforts in this regard. In another part of the world, the situation in Haiti highlights the global nature of security challenges. Grounded in United Nations resolutions, multinational security support mission will need some 5,000 men and women to address the challenge posed by armed gangs, estimated to be around 9,000. Kogena kwa komishoni ya kung'ethanĩra na ungumania bũrũri-inĩ EACC yugĩte nĩ ĩrarũmĩrĩra kĩriga kĩa mũrigo wa maguta ma bilioni 17, mũrigo ũrĩa ũtumũrĩte ngucanio gatagatĩ ga thirikari na muonjoria Njeri Njoroge. Akiaria arĩ kaunti-inĩ ya Mombasa, afithaa mũnene wa komishoni ĩno Twalib Mbara kaugĩte kwa ihinda rĩrĩ ndatuĩte itua rĩa kana nĩ megũtabania ũthuthuria kana ca. So as at now, that issue is captured in the media. We are monitoring and we are looking if there is a case for us to start investigating. So many times
we just don't go because something has been hyped by the media. We look at facts, because when you investigate a case and you take to the DPP, you are intending to charge people and there must be evidence. When you say, you go to court and say, nilisikia hata headline ya Nation ndio hapa, Standard ndio hii, K24 ndio ile andika hivi, you cannot use that as evidence. So it's a good issue. The only thing that it tells you about the government and the opposition talking about the issue, it tells you one thing, that the country is becoming more accountable. People are put to task on what they do, whether it is opposition or the government. So as for now, we are monitoring the situation. Tutore kule kaunti ya Meru kuria bunge ya kaunti yo igitana giikaro gia kwareria itanya ria kweheria macisi mugwanja wa ofici gwituika ni magararite watho magithina mbere na kuruta wira wao. Bunge ino yugite ihoya riri rikitio ni gicunje kia aikari a Meru makienda mugwanja acio meherio wabici-ini magicukirwo gukorwo na uhuthiri muru wa mbeca cia muingi kuheana kandarathi mugaru wa watho na kwagira aruti wira aria mari rungu rwa ugitio. Speaker wa bunge ya Meru Ayub Bundi ni ahingurite nderetio mbere ya kamiti ya kigina ikiuga ni kugia na giikaro na CC aria magweteirwo mahitia macio niguo mahungwo mahuri. This is to know that on all those issues with the speaker that they have raised about the chief of this. Na sisi tunasema tutaiangalia ile petition bila mapendeleo yoyote. Sisi kama bunge la kaunti ya Meru tunaelewa majukumu yetu na tunaelewa jinsi kazi inavyofaa kutekelezwa. One thing that I want to really assure the citizens, we appreciate the sovereign power and our constitution article number 1, that the sovereign power is given to the people, and that power they delegated to the elected members. Hare fata munene wa Kenya kugia na ufashiriri makiria riria marahuthira dawa muno iria maguraga kuma duka-ini cia chemist iria matathiirwo ni madagitari kuona mirimu imwe ni iraga kurigiteka na ihenya kumana na mwiri kumenyera dawa. Ritana riri rikitwe ni maafitha ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nyeri toria Martin Munene anatariri. Maafitha ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nyeri kuma mathibitari matiganite ma muingi na ma andu kiumbe meyumiritie tauni-ini ya Karatina kuria mahete aikari githomo gikonie uhuthiri mwega wa dawa. Kuratuika ati Akenya aingi ni maraga kuona mirimu kumana na miri kumenyera dawa na uhuthiri muru wa dawa oro hamwe na kwaga guthie thibitari. Riria muragura dawa na ndurarikania kunyua dawa icio nikio turakorwo twina resistant ugakorwo uhuthirite dawa yo kahinda kanene jamu icio cikamenyerana na dawa yo ona ungirwara ringi uhuthire dawa yo ndingiguteithia. Aikari ya Karatina marauga marihi ma iguru ma thibitari nimo macungagiriria aingi kwaga gwikinyia thibitari-ini gwetha urigitani. Ringi ni kwaga mbeca enough cia guthie thibitari makona magure dawa chemist. Jesi nini riu kurigana na ithuĩ ri dawa no tutiendete kunyua ona thina ni kuriganirwo. Mundu no anyue no ni kora ringi ni wanyua ndiko igire ya gatatu ri. Ona ndurainuka. Muthenya gatatu wa kuinuka na dawa cie mucie no na riu dawa icio ni cigũtuĩka cia kũrĩra. Aria marugamĩrĩire gĩthomo gĩkĩ makauga gĩtũmi kĩnene kĩa gũgĩtabania nĩ kuona ũgwati ũrĩa ũrĩ kuo na makauga nĩ megũkorwo magĩtwara gĩthomo gĩkĩ kũndũ na kũndũ. Tukiendelea kutumia madawa vibaya inaleta kitu tunaita antibiotic resistance, antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance ni kufanya madawa inawacha kufanya kazi jinsi ambayo ingefaa ifanye kazi. Ensuring that we have build systems in the national government, build systems in the county, build systems in the community, train our healthcare workers to do the right thing, train our communities to take drugs, and prevent pharmacies from prescribing and giving drugs without a doctor's prescription. Ataramu marauga makiria ma andu milioni imwe ni makoragwo magikua thiini wa thi kumana na mirimu ingihonwo no ikarega dawa na koguo andu makorio handu hakwirigita riria marwara makorwo makimatha motungata ma urigitani thibitari-ini teno. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene. Igoti ria Naikuru ni riathite maafitha a borithi kurekereria muingi kuingira igoti-ini hindi ya guthikiririo gwa cira
uria wari mutongoria wa ikundi gikirire mukana kia Mungi Kimaina Njenga hamwe na andu ange 11 aria mathitangitwo nao. Akiheana mwerekera uyu mucirithania wa igoti iria Naikuru Kipkurui Kibelion athete maabitha a borithi gutigirira ni magacirithia ugitiri thiini na nja ya igoti, na oho agatha borithi kureka ekwirwo othe gwikinyia mbere ya igoti. Maina na aria mathitangitwo nake macukirwo mahitie ma kuingirania na gikundi gikirire mukana gukorwo ari na matharaita gatagataine ka maundu mange, na cira uyu uguthii na mbere na guthikiririo muthenya wa rucio igoti-ini ria Naikuru. Considering the interest the case is attracting, though not defined, this court's administrator shall make available an extra space within the court's compound where she shall cause to be mounted a screen to enable persons who shall so, based on the available space, be accommodated to follow the proceedings from therein. Mwiroreri uthiete na mbere kwirerera mohoro ma Inooro hwaine gukinyeria hau tukinyete. Tukaba tuikirie nturacokiriria na ripoti makiri. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. Step by step, every day, practice on. Mami wa mundu ni oifata wa mutugo mwega ta breakfast ina shamera ateithia mwiri na ina blue band o muthenya ihuirwo ni omega 3 na 6 na mayo mari arafatara. Step by step, breakfast na blue band kurio torania wao o muthenya o muthenya. Mwira mudekie dekiai mutidekie dekiai igira na guku igira we tiga ndakwira utige ni mundu uriku ucio warugamire ithenya-ini riake kigongona-ini etagwo atia na toretwo tu we tuguturo tugwetagira saima ndugatwitira muthenya oro no mwe ai makano ngamwitira muthenya omwe. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. The Harbourland Limited nĩ maragwĩta ũnyite itemi harĩ ũrĩmi mwena wa Malindi. Nĩ marĩ na project ĩretwo Zuri Farm ĩrĩa riganĩtie na project ya Galana Kulalu barabara-inĩ ya Salagate bypass. Magaĩte na acres harĩa ũrenderio kuma thogora wa ciringi 250 ũkĩrĩha cash, no ningĩ no ũrĩhe kahora kahora ũrĩhe ciringi 300. Tũhũrĩre thimũ 0707 177 177.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwa ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Dithepeno no wegorere broti wegere bori Imara Lands tokureheire Achievers Gardens Naikuru broti shia 50 by 100 deka 18 kuba tauni ya Naikuru hakuwe na Lake Nakuru Sopa Lodge along Nakuru Njoro Highway. My Vitima on site already your cash price 345,000 installment ne 395,000 deposit 60,000 balance on kila mieri tadato. Site visit ne Jumamoth Oka, Rural Town, Kakendo House, 2nd floor, office number 205. Vimone 0717 444 333. Imara Lands, Shamba kwa wote, title deed kwa wote. Etwashokereria gatho cia mwanya ni kunyitanira tugutware kuria kaunti-ini ya Garissa. Murutani omwe ni akuite thutha wa gutemwo mutwe ni cuma ya kibiririki kia ndege itura-ini ria Masalani kaunti-ini ya Garissa. Ripoti ya borithi irauga kibiririki giki gikugirite igiranio ceceni-ini ya Ijara riria murutani uyu agerire rungu rwa kibiririki gikibiririka agurario mutwe na kurengwo guoko kumwe. Karo Kinyugo wa Mwaura ari na ripoti makiria. Ni ripoti ya kieha iria hanikite itura-ini ria Masalani kaunti ya Garissa thutha wa murutani omwe gutemwo mutwe ni cuma ya kibiririki kia ndege iria guthiaga gukua igeranio cia KCSE gicigo-ini kiu. Ripoti ya borithi yugite ati murutani uyu agerire rungu rwa kibiririki gikibiririka na hau niho onire mutino uyu na akua hau. The helicopter which was failing exams from Masalani DCC's container got involved in an accident where one deputy head teacher, Ahmed Nur Ismail, was hit on the head by the rear rotor of the helicopter. He died on the spot. Riu muingi ni uritio kuraihiriria riria ndege ya kibiririki omba hakuhi amucuma ciayo ni ugwati uria utumaga aria makuitwo ni ndege muthemba uyu mamiume mainamirire niguo gwithema cuma icio. We want to appeal to our colleagues who are handling exams, members of the public. Sometimes we may become excited out of seeing the helicopter being nearer or any other chopper being nearer where we are. We should keep off because these machines are very dangerous and they are very powerful. Akiaria ari gicigo-ini kia ubunge kia Msambweni kaunti-ini ya Kwale, mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang augite kigeranio gia KCSE gitafanitio na njira igwete thengia ya mihinga ya mbura ya El Nino o undu umwe na mitino iria yonekete ihinda-ini ria igeranio ici gwikwo. We also lost the other day one of our examiners also who was marking examinations, and we thank these Kalan Kenyans who have given their best for our children. We also had an incident in Wajir yesterday where a chopper crash landed at the Wajir airport. There was some injuries. Gerifotera Inooro TV, getwa Karo Kinyugo Mwaura. Bunge ya kaunti ya Kiambu ni icokeririe cikaro thutha wa kurugama kwa ihinda ria mieri 5. Bunge no icokereirie yetereirwo ni mawatho kiheri maria mabatie kuhetukia ta ndereti ya kigina ya mwaka uyu, ndereti ya ruhonge rwa ungania wa magoti, ndereti ya ungania ya ugima wa mwiri hamwe na ndereti ya miako ya nyumba. Matongoretio ni mutongoria wa reigi bunge-ini yo Geoffrey Musheke muhiria wa musharisha na utongoria ungi wa bunge yo atongoria meranĩire kũrutithania wĩra na gavana wa Matangi kurehe uthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno.
we have passed unanimously the finance bill, and I want to kindly request that now it is now time for the government to continue collecting fees from the constituents in order to make sure that the development agendas that the government has put in place are actually actualized. And I want also to report that as a house, we are together and there is no division at Kiambu County Assembly. We as the county assembly members, we are all working as one. And we call upon those outsiders to ensure they keep off the affairs of the county assembly, because we have in one accord agreed that there should be no more interference from outside of this assembly. We are fully committed to serve the people. And indeed, a lot has been achieved in the last 1 year. But it is very unfortunate that these achievements, which continue to transform the county, has been clouded by these politically sponsored noises that are driven by selfish political interests. We therefore call up all Kiambu political leaders to rise up to the occasion and deliberately work on meeting the expectations of the great people of Kiambu. Atongoria kiama-inĩ kia Wiper maugĩte nĩ meharĩirie gũcoka mĩrũrũngano-inĩ wona mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya wĩiguano yaga kwarĩrĩria ciĩgiĩ gũikũrũkia thogora wa mũtũrĩre. Makiaria na ndekia mohoro thutha wa gĩikaro na kanjũ nene ya kiama gĩkĩ maugĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩonanĩtie kwaga gwĩciria a Kenya kuona nĩ irathiĩ na mbere na kũmahinyĩrĩria. Wangui wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Atongoria kiama-inĩ kia Wiper mehandĩte na kuga atĩ wakorwo mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ya gwetha wĩiguano ndĩkũruta nja ya kũhũthĩria Kenya thogora wa mũtũrĩre ndĩgũkorwo na bata o wothe. If the cost of living for Kenyans would not go down, that bipartisan talks will never go anywhere. Yeah, kama ni street, kama ni impeachment, tutaenda. We have 4 years. We can't afford to continue suffering for the next 4 years. For 1 year, we have had enough. We cannot continue like that. Nimamenereirie thirikari ya Kenya Kwanza makiuga makoretwo magĩka mũgarũ na ciĩranĩro iria maheanĩte magetha ũtongoria kuna no gũthiĩ marathiĩ na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ. Kitu ile tunataka kuona ulituambia ukiweka Biblia chini utadili na sisi uhakikishe maisha imekuwa rahisi. Kumbe ulikuwa unaweka Biblia chini uongeze bei la unga, uongeze bei la mafuta, uongeze school fees, ufinye wa Kenya na waanze kujigamba. No mamenereirie mũbango wa thirikari wa kũgũra maguta wa thirikari makiuga ndũraguna bũrũri mũgarũ na ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkiuga. Within a week, so much has been spoken about it. But all the agencies which are supposed to deal with corruption, all the agencies which are supposed to deal with getting to the bottom line of this issue must move with speed and tell Kenyans, are we going to see the cost of fuel coming down? Are you going to tell us who is G to G? Are you going to tell us who received the fuel? Are you going to tell us where the fuel is? Gũkĩrĩ ũguo maugĩte no nginya bũrũri ũyũ ũkorwo ũkombo-inĩ mũru wa ũtongoria na no kĩo ta kĩama mambĩrĩirie mĩtaratara ya kwĩribariba nĩguo gũtigĩrĩra mũtongoria wao Kalonzo Musyoka nĩwe ũkaiyũkia president gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. The savior of this country come 2027 or before 2027 is Dr. Stephen Kalonzo Musyoka and Azimio na Azimio tutakaa imara. Maheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gĩikaro gĩa kanjũ nene ya kiama wabici-inĩ nene ciao mwena wa Karen. Ngĩribotera Inooro TV rĩtũrekwa nĩ Wangui wa Mwangi. Hũgana kwa Kenya nĩ morĩtio kũhĩmbĩria mũtugo wa kũgitĩra ciana irĩ matũũra-inĩ mao kumana na andũ arĩa magararaga ihoto ciao nĩguo makorwo na rĩera rĩega rĩa gũkũra. Nĩ thutha wa riboti ĩrĩa ĩrekereirio kuonania ciana nyingĩ nĩ ikoretwo ikihahamwo ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aingĩ gũkũra na guoya na morũrũ maingĩ. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ Wambui wa Macharia. Gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana gĩa ciana nĩ gĩkoragwo gĩkiumwo ihoto ciao na njĩra itiganĩte ta kũhahamwo kĩmwĩrĩ ona kuumwo maũndũ ma bata rĩrĩa marakũra. Mitambo ya ũkinyanĩria ĩkĩrĩkana nĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka na njĩra nene kũhĩngĩca ciana ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie thirikari kwambĩrĩria rũhonge rwa mwanya rwa kũrũmĩrĩra ciĩko ici. Ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ Minister wa Gender Florence Bore. The consequence of these forms of abuse have far-reaching negative impacts on our children. We therefore have a duty
to promote and protect the rights and welfare of children in all settings. Miario yake nĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a ũrĩa ũrĩtie Kenya makorwo mũhari-inĩ wa mbere kũgitĩra ciana nĩguo igakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Children, they are innocent. Wewe ambao unatokea kuona ati unataka kudefile huyo mtoto, shame on you. Watoto ni wetu wa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Wacha tuwadinde, we give them an environment that is very conducive for them to thrive and to grow. We empower them as a community. Wakiona watu wazima wasio wanaogopa, wakiona watu wazima wanajua ni wa kuwadinda na wa kuwatendea mema. Tafadhali wazazi wa jamhuri hii yetu ya Kenya, tutunze watoto wetu. Ni wasihi wale ambao kazi yao ni kuharass watoto. Mtoto ni mtoto na atunzwe kulingana na maadili na sheria ya jamhuri ya Kenya. Augete nĩ ihinda thirikari ĩtigĩrĩre ihoto cia ciana nĩ ciathingatithio kũgirĩrĩria ciana gũkorwo ikĩingĩrio ikundi-inĩ cia maramari, kũrutithio wĩra mũritũ, ona makorwo makĩhingĩrio mabataro mothe ma ciana igĩkũra. We therefore seek the support of stakeholders in the implementation of the plan of action and encourage initiatives for combating online child exploitation and abuse. Thirikari ĩrahinyĩrĩrio yongerere maabitha ciana matũra-inĩ arĩa magũteithĩrĩria gũtigĩrĩra ihoto cia ciana nĩ ciathingatithio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Ruhonge rwa kuramata ukui na umenyereri barabara-inĩ nĩ rũrekereirie riboti ya mitino ĩrĩa ihanĩkĩte kuma mwaka wa 2022 nginya mweri wa 10 mwaka ũyũ. Makiheana riboti ĩno mbere ya kamĩtĩ ya bunge ya ukui. Arũgamĩrĩri rũhonge rũu maugĩte riboti ĩno yonanĩtie gũkinya mweri wa 10 mwaka ũyũ andũ 3,760 nĩ makuĩte kũgerera mitino ya barabara na angĩ 15,731 makagurara ũru. Kũringana na riboti iyo, mitino ya ngari kĩũmbe mwaka wa 2021 yarĩ 1,172 naguo mwaka wa 2022 ikuũ ciarĩ 1,100. Ikuũ cia atwarithia a nduthi mwaka wa 2021 ciarĩ 1,150 naguo mwaka wa 2022 ikiambatĩra nginyagia 1,213. Thĩinĩ wa ngari cia ũkui wa mũingĩ mwaka wa 2021 ciarĩ 1,019 naguo mwaka ũcio warũmĩrĩire wa 2022 ikiambatĩra nginya 1,082. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by a mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, Saja. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ tũihaha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Dakuri waigua mugambo wa gaka ukamenya ni Top Care tugitinangia mathogora ma migunda. Riu guku turi ni Joska mugunda uria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only. Toiga 295 peke yake. Guku turi
Joska na kuwa juja phase 46 ni 595,000. Migunda ino tukuirigiire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucerana Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. The Unclaimed Financial Assets Authority UFAA nĩ magagucerera we muikari wa Murang'a kwambĩrĩria tarĩki 22 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ kũrĩa Ihũra Stadium nĩguo kuonegererio kĩrĩa kĩrĩ gĩaku kĩorire hau hakuhĩ nawe. Indo ici nĩ ta mbeca iria ciĩ akaunti-inĩ iria ciĩ dormant, insurance policies, unclaimed shares na indo ingĩ nyingĩ iria nĩ ciaku kĩwatho. Rĩu kwĩgwatĩra indo ciaku nĩ ũhũthũ makĩria, cerera www.ufaa.go.ke kana ũhũre *361# kana ucerere ruhonge rwa Huduma Center ruria rwi hakuhi nawe. The Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Wajoheri nini urathekerera taitu ciakwa ikiura? Ndakwirire kuigithia ng'ondo ni Brico Home. Ni ehokeku na bei ni bacirire. Ta Christmas ino ri wagura mugunda marakuhe mburi me. Na ici cietagwo shopping voucher. Kinya gift hampers. Jetawa Paul Waiganjo. Early Christmas